Aujourd'hui, on a le docteur Galambos qui est chez IBM un fellow. Alors, je parlais avec docteur Galambos tout à l'heure. Il me disait qu'il y avait 3 fellows. Donc, fellow, c'est un accomplissement au niveau des réalisations. Et IBM souligne de cette façon-là la contribution exceptionnelle d'un individu au sein de l'organisation. Alors, il y en a 3 au Canada. Dr Galambos a été le premier. Il y en a 2 autres qui sont dans les laboratoires IBM, m'a-t-il dit. Alors, Élie Abdoulmassi, qui est chez IBM aussi, va se charger de me remplacer parce qu'il connaît bien le Dr Galambos. Alors, il va faire l'introduction de 2 choses. La première chose, c'est la collaboration Cisco-IBM et va parler un peu du partenariat et tout ça. Et suivant ça, va présenter le Dr Galambos et ensuite, on aura sa présentation. Et aussi, on aura aussi une démonstration. Jean-Sébastien Pilon d'IBM aussi, que vous connaissez, va s'occuper de ce côté-là. Alors, on va avoir un écran qui va être divisé, là. Vous allez le changer, c'est ça, au moment opportun. Alors, sans plus tarder, Élie. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui parmi vous et j'ai tenu un peu à souligner en début de cet après-midi, avant la présentation de Georges, quelques éléments qui me sont chers. Premièrement, la coopération qui existe entre IBM et Cisco est majeure et historique. Et effectivement, si vous me permettez, je vais passer quelques petits points en rétrospective à cet effet. Et cette collaboration et ce partenariat avec une organisation, avec nos organisations, a été aussi doublé cette année par un partenariat avec le RISQ qui permet un peu de mettre la force de ces 3 composantes ensemble dans le meilleur intérêt du secteur universitaire et de ses constituants. En tant que tel, j'aimerais relever quelques points donc de notre relation avec Cisco. J'aimerais rappeler à l'audience qu'IBM est le partenaire stratégique unique mondial avec Cisco, et ce depuis 1999. Vu la présence et le déploiement d'IBM à travers le globe, IBM a déployé la solution téléphonie IP partout pour Cisco, dans les bureaux de Cisco au départ. Et nous avons avec Cisco des plans de collaboration qui nous permettent d'offrir avec Cisco les plans de maintenance collaborative qui incluent les maintenances SmartNet que vous connaissez avec des valeurs ajoutées certaines dans la même enveloppe pour le meilleur des bénéfices des utilisateurs. Aussi, j'aimerais mentionner dans ce cadre que IBM a le plus grand nombre de professionnels accrédités Cisco après Cisco elle-même. Donc ça, c'est un élément et un atout majeur auquel s'ajoute définitivement l'atout du capital intellectuel mondial d'IBM qui, comme IDC l'a reconnu, est la plus grande compagnie de services au niveau mondial. En plus, je rajouterai aussi une expertise en gestion de projets lorsqu'il s'agit de projets de grand déploiement et d'architecture de solutions majeures. J'aimerais aussi relever d'autres points, quelques récompenses que Cisco a eu la courtoisie de livrer à IBM, comme la récompense du Customer Satisfaction Excellence de Cisco. Nous sommes définitivement un partenaire hors de Cisco, donc ce qui est leur plus haut niveau. Nous avons aussi le centre de compétences de support téléphonie IP de Cisco pour l'ensemble de l'Amérique du Nord à IBM. Nous sommes parmi les 2 seules sociétés au Canada certifiées Cisco Certified Training Partner pour la formation des équipes sur le terrain. Et nous avons aussi des références majeures, comme vous le savez, chez plusieurs gros clients, que ce soit universitaires ou institutionnels, à travers le Québec et le Canada. J'aimerais aussi mentionner qu'IBM et Cisco ont établi des bureaux de projets communs pour déceler et saisir les opportunités communes chez les clients, ainsi qu'un bureau, et nous avons conclu dans cette alliance stratégique avec Cisco aussi, un bureau de développement de concert avec Cisco pour des solutions conjointes. Et j'aimerais ici rappeler qu'il y a beaucoup d'approches innovatrices qui se font au niveau des technologies, comme vous le savez, que ce soit par Cisco ou par IBM. J'aimerais ici relever qu'IBM a déjà sur le marché, est en train de vendre aujourd'hui les serveurs IBM avec les liens Nexus intégrés aux serveurs IBM pour ceux qui s'orientent dans cette direction. J'aimerais aussi mentionner que IBM Canada a été désigné par Cisco comme le partenaire canadien en communication IP de l'année et désigné aussi comme partenaire en service de l'année pour les marchés canadiens et américains. Ces points-là
se rajoute au fait que IBM a mondialement 2060 employés détenant des accréditations du manufacturier Cisco en diverses spécialités, dont 130 œuvrent ici au Canada. Donc, à ce niveau, j'aimerais conclure un peu ce partenariat en rajoutant l'élément risque. Maintenant, avec le risque, l'orientation et la vision commune que Cisco et IBM ont au niveau des nouvelles technologies et des communications unifiées qui s'en viennent, nous encouragent à avoir, de par cette vision commune, une collaboration encore plus exhaustive afin de livrer chez les clients les solutions qui s'imposent, particulièrement pour le secteur académique qui, comme on le connaît si bien, a si grand besoin de ces technologies, que ce soit dans les orientations traditionnelles ou dans les orientations d'éducation à distance qui deviennent de plus en plus imminentes. Un dernier point, et je vous laisse la parole, je laisse la parole à M. Galambos. J'aimerais présenter en fait, M. Galambos lui-même et M. Jean-Sébastien Pilon qui coopérera avec lui. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire un peu la bio de M. Galambos, je vais me permettre de la lire en anglais pour si vous voulez, permettre ensuite à M. Galambos de présenter en anglais, si vous le permettez, mais je relèverai que M. Galambos comprend très bien le français, il réside à Montréal, il vit à Montréal, et d'un autre côté, son anglais étant définitivement sa langue première, il se sent beaucoup plus confortable de faire cette présentation dans cette langue, mais est prêt à interagir au besoin avec un français un peu plus saccadé, mais répondre à vos besoins si vous avez des questions particulières. Donc, Dr. Galambos has spent 29 years in information processing as a systems engineer, focusing on high performance, high availability systems and networks, with emphasis on quantitative methods. He performed assignments in management consulting on information security issues, project reviews and risk assessments, evaluation of new opportunities, and creating strategic information technology plans. Customers included the finance, government, and transportation, as well as distribution industries in Canada, in Brazil, and in China. Recently, he co-developed IBM's system design method, and he did not develop the Interact system, as somebody may have erroneously presented on the website. Extended into e-business problems, as well as to an approach to identify and reuse common system design patterns. The work on patterns served as a basis for a recently published book. Dr. Galambos is a member of the IBM Academy of Technology, and as mentioned earlier, Dr. Galambos is an IBM fellow. Effectively, he's one of 16 on a worldwide basis, and he is a chief technology officer. So as such, I will leave the grounds to George to pursue the presentation with the help of Jean-Sébastien, that you know all as a previous HEC member, president of RISQ in Quebec. Jean-Sébastien has courteously joined IBM a couple of years ago, and he's part of our team, and we're proud to have them both on board. So, George, the floor is yours. Je suis là? Oui, là. OK, merci. Alors bonjour tous. Je voudrais vous remercier premièrement que vous êtes ici, que vous avez venu nous entendre de parler d'un sujet que je pense que c'est très important en général, mais peut-être c'est très utile pour votre travail, qui je pense que c'est très important. Alors, l'enseignement, c'est une chose qui est très, très chère à moi. Aussi que, autant que je suis les premiers speakers après le launch, c'est toujours un défi. Si vous me permettez, je vais parler en anglais de tout, mais vraiment, s'il y a des questions, je peux les prendre en français et j'espère répondre en français, sinon, il y a toujours autre langue. Alors, here we go. So the subject for today, which I would like to spend some time on, but primarily show you rather than just spend time on, is cloud computing and specifically cloud computing education. Now, I would like to believe that the audience we have here, you are essentially coming here because of your action-oriented, and you would like to do something about it rather than just learning about it. And as such, I would say the highlight of our time should be the demonstration, which we prepared a number of them. But in order for those of you who didn't have a chance yet or weren't taken away by the hype to read about cloud computing or learn about cloud computing, I will introduce the subject. I will describe the provenance,
where we are, where we as a world at large, and specifically IBM in evolving, how well is the technology being accepted by the commercial as well as public organizations. And then we would like to suggest to you, well, probably vision is maybe a strong word, but some inklings of vision of how cloud computing could be useful to the members of RISQ. And in general, how could RISQ be the engine to develop a multi-organizational cloud service, which of course all members can take advantage of. And since you have 4 ideas where the cloud computing could be useful in education, we are going to give you 4 demonstrations. And I'm not going to go through detail because we will see when it comes along. And finally, I would like to close with indicating how IBM could contribute to this work and in what way we can help you to build such cloud services. The cloud computing is, as much as we are talking about the commercial impact, it really sort of a ground-up initiative, if you wish. Actually, it came out by recognizing by 2 of the large companies, Amazon and Google, that at times they had too much capacity, and they were looking for how to sort of harness it and make it available to outsiders. Some of them for commercial reasons, some of them merely for almost public relations. And but as cloud computing evolved, of course, the large technology companies, Cisco not being the least of them, and IBM and many others, of course, realized its importance and also realized that they are the ones who actually have the technology actually which can make cloud computing truly real. But then you might might ask yourself, so cloud computing became popular. The public uses it, but why would be the commercial or even the public organizations, I mean public in terms of government or education organization, be interested in it? But the reason the cloud computing became so attractive because the world is changing. We all know the world is changing, but there are some significant challenges coming along, which seem to be that many of the challenges will be solved by significant level of instrumentation, insight, analysis, potential optimization, which all put an immense stress on the computing infrastructure, not the least of because of the amount of information is being generated. Let me just give you some examples. There are $93 billion of sales are being lost annually across the world, purely because the vendors don't have enough products in their inventory. They don't know what they have in inventory, so the buyers are walking away. And of course, the answer to it, instrument the whole inventory, and then collect the information and optimize the distribution of it. 170 billion kilowatt hours of electricity is being wasted. I mean, it is being used, but in fact wastefully used. Why? Because the users actually don't have good enough information to pick and choose what they want to do when, and correspondingly can't really optimize their own environment, nor can, for that matter, the suppliers, the energy generators, create appropriate techniques to actually help the users to optimize their capabilities. There are also interesting tidbit, it's more like a religious tidbit, but there are 25 billion messages are being generated by the global markets. I'm talking about the equity and securities markets. And the system which are dealing with them literally creaking at the seams. They cannot cope with it anymore. So they're continually looking for new ways to actually support this processing as do other organizations. And this is also combined with the fact that the amount of information which is being stored, collected and stored, is growing 54% annually. This is an immense amount if you think about it. Okay, when we know already there is a unheard of amount of data being stored in all the IT organizations, and that all should be matched against the fact that everybody is trying to cut the cost of information technology processing, and they would like to find money to be available to do new things, as opposed to what the current situation is, which 70 cents of every IT dollar is being spent just to maintain and get going what currently there is, 30 cents left for new things, and that's not how it really should be. So the call to action actually is it is time to do something different, and specifically do something different about the infrastructure.
And the slogan is actually the infrastructure should be dynamic. Now, it happens to be an IBM word, but IBM slogan, but that's why I choose it. It really is the emphasis on be dynamic, which means use the same capability for multiple ways and use it much more efficiently. So what does it mean to create a dynamic infrastructure? Well, it's really, of course, we can talk about hours, but in an elevator talk sense, it's about making choices how you want to deploy your infrastructure, choosing the workloads which can run on this new kind of infrastructure, and then finally, sort of restructure your capabilities as a set of services, and services which, of course, for many of you, of course, rhymes with a very recent initiative, which is service-oriented architectures. And in fact, it's not coincidental. The SOA concepts and SOA implementation gain significant momentum with the strengths of the cloud. And the choice what is increasingly being made in terms of getting a flexible and extensible infrastructure is implementing cloud computing, which, by the way, will create some limitations and constraints on what workload can be run on this environment, and I will go to this point a bit later. And I already mentioned that the service is actually almost natural for this environment. So what's cloud computing? It's really a new consumption and delivery model, which actually based upon the internet experiences and internet capabilities. The reference to internet actually is not coincidental. I like to, although I don't like to speak too much to audiences, but whenever I make presentation, I also refer to the internet as being the democratization of the marketplace. Anybody who wanted to create a new business, they didn't have to get a physical place or advertise anything else. Just put yourself on the web, and you can get to put yourself on the web, and you can get to customers. And many people actually made successful business of them. Now, if I step back saying, so how does it relate to cloud computing? Well, cloud computing actually is a democratization of enterprise-scale computing. Until now, if you wanted to create a real business processing, you had to hire people, you had to buy servers and software, everything else, and sometimes it had to be a long time, and you were lucky if you succeeded, because who knows who was the person what you hired. But today, you can take out your credit card, walk up to Amazon. Well, you don't have to push it in, but essentially enter the credit card if you trust the link what you're entering on, and you end up with a truly enterprise-like computing environment with a full stack, potentially application development capabilities, or potentially even application themselves. We can debate, and I don't know if you have opportunity to debate, whether you like the service levels or security, but these are the issues which are merely a point-in-time issues. Okay, they are going to evolve, and as we're speaking, is being solved. But the point is, today, pretty much anybody who wants to do commercial computing, they could do commercial computing without making major taking capital expenses. The important enablers of cloud are foremost, in my view, is self-service. Rather than creating papers, going through multiple workflows and approval processes and so on, you actually literally tell something, either a public internet or your private internet provider inside a company. This is what I want, describing in some terms which templates help you, and you can get it. In addition to it, the users or actually the implementer of a cloud have a number of sourcing options available to them. They can actually build themselves, they can ask suppliers to build for them, they can ask suppliers to manage it for them, or they can actually purchase it from public internet. So there are many different ways to get to, and actually you can mix and match, as you will see in some later foil, which actually, depending on your security or your service level and on your financial requirements, you can mix and match between public and private capabilities. And the other important thing which is sort of relevant here is that aside from a delivery model, which I said there are public and private and hybrid, there could also be what I call generic clouds, which allows you to do anything what you want, or can be very application workload specific. A workload specific cloud would be something what, using an IBM example, you can get for a test or development cloud. It's currently can be built for you as a private cloud, but very soon it will be available as a public service.
A programming model specific is a good example would be what you can get from Google using the application engine or Salesforce.com, which makes it available to you, not only its own development tools, but its own libraries. And mind you, even though it's a proprietary environment, but you can build some very interesting business applications on their cloud, which doesn't run anywhere else. Please. So let's just look how the cloud computing work, and it will be a very really quick oversight. Essentially, the cloud environment in terms of people, or people and participants, makes up the users of the cloud provider, and then the cloud service provider. The latter one may or may not exist, but it looks like there will be many more cloud service providers as compared to actually wants to run an environment which gives you a cloud. And what the users do, they actually walk up to a portal, and depending on whether they are working in a public or a private cloud, they actually define their own environment within the constraints defined by the cloud provider, or they actually deal with an environment which is controlled by the administrator. So in private clouds, usually the corporation's name and administrator actually deals with the various capability which cannot be done on the cloud. And then they choose something with services catalog. And the services could be as simple as give me 1.7, it happens to be Amazon unit, 1.7 gigahertz of computing capability, which is essentially a share of a computer which gives you this much capacity, and give me, I don't know, 5 terabytes of data. And by the way, I would like this terabyte data to be persistent, so when I'm closing down a machine, it doesn't disappear, and off you go. You got it. Or service catalog could be, I would like to actually get a full stack, which has WebLogic and Oracle, not to use IBM examples, in there, and potentially some development tools. And by the way, would you please back up my data, whenever I feel at a certain point of time, and so on. Or going even beyond that, it could actually be a full business service. Salesforce.com, for example, offers their services for Salesforce automation as a service on the cloud. The cloud themselves, of course, you don't know, but the cloud actually provides a very significant scalability. We call it elastic scalability, although it's more of a keyword from Amazon's parlance. But by and large, it simply means it can be small, it can be large, and you can move quite flexibly between the two of them. And a very important, in fact, and almost novel feature of the cloud, and what enables a cloud to work, pretty much worldwide, is that it is highly standardized. And you will see again in the next we talk about it, standardization, a very important attribute of a cloud, and without which it wouldn't exist today. So how do you build a cloud? Well, of course, you might say, like, well, you just go to IBM or to go to Cisco or somebody else, they build it for you. But let's go a bit deeper into it. There are some fundamental technologies. Some of them existed for a long while. Like, I don't know how many of you would recall, but virtualization, which everybody talks about today, actually has been around for 35 years. IBM actually came out with the first virtualized operating system, actually in 1974, if I recall very well, in MVS. I just joined IBM. So virtualization is one technology, and a very different management. And why we need different management? We are talking about literally tens of thousands of servers potentially. If you go into Google Data Center, that's you will see. But on tens of thousands of servers, you might have hundreds of thousands of operating systems running there. To manage this environment with traditional, or even though to the existing processor, okay, I am sort of logging onto it, getting a root password and do something there, and changing it, and then I will forget what it is because I have to move the next one. It is unscalable. So a dramatic increase in first of all, standardization, which I referred to before, and automation is underpinning the cloud management. And then we come to the crown piece of the technology's provisioning. The reason you can get to
your own environment so quickly and so flexibly, because finally it was worked out, again, outside of a cloud. Provisioning existed just a couple of years before cloud computing came around, that you can actually prescribe an environment, predefine an environment, and actually, by the strength of virtualization, which is separating your environment from the actual hardware is running on, you can say, this is what I want to create, do it for me, okay? And with the strength of the hypervisors, which are underlying virtualization, it actually says, I can take a piece of the CPU, a part of a storage, and I have a library available where I can bring in a preset combination of hardware, operating system and software. I should prepare it for you, and from then you go. No, you didn't get security yet. You didn't get some additional configurational parameters, but that's what you can do afterward. But imagine that is what I just described to you in terms of provisioning, how it happens today. As I said, you fill out a paper, you submit to your supervisor or somebody else. It goes through a long approval process. In the meanwhile, go to the vendor, let it bring it in. It may take a month to deliver a server, and so on and so on. So you see the picture. So the provisioning was really sort of the make or break element of the cloud in terms of the operations, and virtualization was really the fundamental underpinning to actually make it happen and make it very efficient. And then finally, because there are a number of flows required, the orchestration is an important element of actually building a cloud. And once you have done it, then you have to worry about if you're doing really important and business critical work, you have to worry about the resiliency of the environment. And as I said, look, there are various cloud offerings which vary in their availability characteristics, as well as security, which seems to be, for now, the most sensitive part and the most sort of, I would say, questionable part of the cloud environment. The implementations, just go back to for a moment, the private cloud, public cloud, and hybrid cloud. What a private cloud is a cloud which only you use. Now, when I say you, it doesn't have to be a single university. It could be a collection of universities, okay? We call it, IBM called the exclusive cloud, which is a collection of, it's a private cloud for a collection of parties, not just one party, but nobody else can get in there. So for the participants of the collection, it's a public cloud. For anybody else, it's a black wall, it's a private cloud. Nobody can get there. Public cloud, but that's what you can get through the credit card. And in many cases, you need to extend the private cloud capabilities with additional capacity or additional storage, additional capabilities. So that's how the hybrid clouds come around. Most of your work running on a private environment, sometime you have to reach over public, and you have to have an interaction between them, which creates a hybrid cloud. So the technology is there, attractive. But what do the people think about it? Okay, like it's important. It's too many times happened, at least in my career, when we came out with the fantastic technology and nobody bought it. Okay, so this time around, IBM was quite careful to say, let's just see what the world thinks about this latest whiz-bang. And in July in 2009, there was a survey run with 1,090 participants, which went actually truly, it tried to cover the whole landscape. It was looking at various job levels, from C-level security to IT director down, and CIOs and so on. And it was looking across the world, a number of countries, developed or developing countries, and looking at all the sector, including public sector. So what we found is that there is a significant level of awareness of clouds, but the preference is for private cloud for good reasons, for the service level management and for security primarily, and also people generally like to have some control. Like it's good to be able to go with a credit card, but I like to have some control over it. So even when you compare a private to a public or private to a hybrid, private cloud is the one which is really working. However, it is important to know, and certainly important to know for vendors like Cisco and ourselves, that the public cloud actually has a much higher growth rate than the private, and we believe it will be even this whole shift, split of preferences will be changing dramatically in the years to come. The reason why the cloud was found so attractive to many of the respondents is primarily a cost reduction. It's a bit disappointing, of course. You could like to see something more exciting than cost reduction, but understandable, because truly the first value proposition of a cloud is, look,
We are using resources very efficiently, more efficiently than any individual corporation or organization would do. We allow you to scale out and in again anytime when you want to, which is almost impossible in your own environment, because once you bought the servers, you're stuck with them. And so it's not surprising this is a message what got through very quickly. But very close next to it, which is what I'm more excited about it, that the time to value, which is the time expired from a point when you got an idea to actually when you can turn it into either a value or into an educational opportunity, is actually extremely short. In fact, it can be literally minutes if in fact you are ready to actually, once you got the computing environment to ready to deploy the capabilities. And there are some expectations that the reliability will improve. I would probably say that availability will improve, which means I don't know the machines themselves will work any better than today, but the workloads can be moved quite flexible, which means if one fails, the other one can come up and you can probably get a better result. But I'm yet to be convinced, okay? And I'm saying that because I am a high availability expert, okay? That's why I made my career, so I'm a bit doubtful here. And by the way, this is by no means a showstopper availability. At the moment, most of the application and most of the work going on, it is not what I would call business critical. It's important to do it, to try it, to execute it, okay? It's not necessarily important to make sure it's available 7/24. The concerns remain about the cloud, naturally, as I mentioned before, foremost being the security and privacy. All public cloud are operating in what we call the multi-tenancy environment. That is actually anything from the hardware to the storage to the network to the software to the operating system to even to the software image, image of WebLogic can be shared. So you really have to be convinced and convincingly, if I may use this word, that actually that there is a full separation and nobody can see your environment. And so that's sort of a bit of a roadblock in the cloud distribution, but cloud penetration, but being overcome very, very quickly. And in the meanwhile, private clouds, of course, are the way to go about the production. And there are some other difficulties or more like challenges, not difficulties, challenges in the way which is a service quality and performance, which primarily comes from the fact that so many images and so many workloads are being managed that it is difficult to pay attention to particular ones. So there are lots of optimization and automation gets into play, which allows you to continuously adjust, readjust the service, the resources made available. So if by any chance your workload is actually have a service level guarantee, you better get all the resources what are required. Based upon the pros and cons, and what is attractive, what's not so attractive, it is very clear that not every workload today is well suited to be put on a cloud. So at the end of following this survey, we did a further internal study. It tried to categorize many of the workloads that we know we are currently running in the information technology environment, and then sort of sort them out from a point of view of essentially cost of implementing it, or call it the pain to cloud delivery, or the obstacles and not the obstacles, but rather the effort what required and the money required to deliver it, and the value gained from the cloud. So as you always know, I'm sure many of you read Gartner reports or Boston Consulting report. You know, the top right corner is where you want to be, and the workloads which made there, which I believe could be interesting to you, are the collaboration. And in fact, you will see that is one of the ideas we would like to share with you that which could be quite interesting, collaboration on cloud as part of the educational process. The numerical computing, which has essentially low data intensity, very high compute intensity, very well suited for a cloud. And of course, the web serving environment, primarily the front end of a web serving environment. You see down sort of on the horizontal axis, two additional categories which are important primarily for the IT shops, okay, which is a virtual desktop, which removes the dependency of managing the desktop because everything is managed centrally. And you only have essentially the hardware and rendering on your desk, and the application development test, which happens to be the most demanding in terms of getting a capacity, releasing it, getting capacity again, releasing it, okay, and which companies cannot cope with. The rest of them are still sort of evolving and finding their way to the cloud.
IBM has been in this in a cloud cloud business, more like a cloud world, at least for the past 3-4 years. Okay, actually, I could really count 5 because there is an example which has been in place in 5 years. And we moved quite carefully, yet we have currently 20 cloud centers around the world, or more like 20 data centers which run cloud capabilities. And we have built over 100 clouds for our clients. Surprisingly, many of them in China. In fact, just a sort of an interesting tidbit. IBM built a commercial cloud for the Wuxi city government. And it became so popular. It was built to enable for software developer to come to their technology parks, and then the Wuxi government could give them a computing capability to do the work, as opposed to implement their own infrastructure. And it became so popular that the Chinese government wants to build 100 of these centers. You know, so everything goes big. It goes big in China all the time. But there are also clouds which we built for the Dow Chemical, for example, Deutsche Bank. There are a number of other large, well-recognized companies, Sprint, as you can see, and so on. And so important thing what I want to say that when you will see the demonstration, don't think for a second, please, that it's just 3 sort of ambitious persons got together and let's just show you something. We are in this business, and as is Cisco and as are many other companies, there is a very solid capability to build these capabilities. And I just want to make one more point. In the center of this picture, you see a number of university names which you recognize. And this is actually, these are the participants in the very early IBM Google cooperation when we created essentially an educational cloud for these universities. So I promise that I will point a couple of, actually 2 examples only when cloud was used very productively in education environment. One of them is the example of the North Carolina State University. And the challenge was essentially is that while they have a very significant amount of computing power in place, they had a great difficulty of managing resources effectively and managing resources actually economically. And the solution was in fact to provide a fully virtualized model. They worked to actually allow this virtualization, plus it was in a confined environment, you know, essentially within a university private cloud, and as such dramatically reduced the management cost. And as you can see, there are some actually as well as the operational cost. So the numbers what they shared with us, the software licensing was reduced by 75%, and the number of students which you could actually serve by an application, software license went up by 150%. Why? Because you don't have to own anymore. You just simply you share it, or you get it, or you rent it, you know, through the cloud. So this ended up being a showcase, and as you will see, it is one of our demonstration also, because the template, the way we have done it, actually has been replicated several times for other universities. And the other example is a Pike County school system. Unfortunately, I never met them, but nonetheless, a very interesting one. Essentially, it's a relatively underfunded school system, which had a major challenge of how to actually take advantage, how to provide modern education, specifically modern computing technique educations, using hardware, personal computers, which are way out in terms of technology. And by essentially removing all the functions from these computers and moving into centralized environment into a cloud, essentially, and that's why we call it a virtual desktop cloud, suddenly only thing what you're using is actually the rendering and the screen. And that's okay. Like, you know, color screens are pretty good still, even though it's not flat screens. And suddenly, the school system sort of took a leap forward in terms of the capabilities what they can deliver and the number of students what they can serve.
within the current budgetary framework. And in fact, they actually found out that they can sort of save something of budget. What they did actually, they extended their computing capability. But the important point is that almost hopeless situation turned into a very useful and very pragmatic environment by actually using the cloud computing capabilities, providing the resources where resources are really best adopted and best utilized, and essentially using the on-desk capabilities merely as sort of a presentation and front-end facility. It would be so naive for me to say that the cloud is a very new idea to you. And in fact, it turns out to be that a survey was run among your members in 2008, and we found out it's very, very rewarding, and I can look at the audience, and I'm glad to see that it seemed to be sustained, that there is a significant interest in cloud capabilities. There were 3 categories or services which have been highlighted, and the opinions were asked about storage on demand, the backup on demand, and finally the virtual servers on demand. And it appears to me that anywhere from half to 2/3 of the respondents all said they are very interested. So I do hope this interest sustained and perhaps will be increased once Jean-Sébastien and Roch actually masterfully present their ideas of what we could do. So what we propose? We propose that RISQ as an organization, and of course, and more like as a body, unifying a number of higher educational institutions, could be well served by what I would call an exclusive service, which is essentially a private service available for multiple participants. How it will be built is difficult. We can't really tell the moment. It could be a federated service. In other words, each of the universities build some, and then they start to share it. It becomes a federated service, and then the excess capacity can move back and forth. Sort of like the grid, but actually on steroids, if you wish. And eventually, if the sophistication grows, the workload movement can be taken advantage of to provide a higher availability. And of course, when you run out of hardware capacity, don't feel like buying more, hosting by IBM is also an option. Okay, whether IBM building a private cloud for you, or potentially taking advantage of the to be announced very soon, actually, IBM Compute Cloud. So that's sort of, it could be more like an extension to what you have. From then on, we would like to present to you 4 ideas and demonstrate them where we believe that cloud could be useful in your activities. And the first one is merely to show that if you believe that there is an interest either in your curriculum or in fact on the student side in learning about modern software and hardware technologies, and specifically on IBM side, but regardless, the point, emphasis on modern one. There is an IBM academic initiative where educational institutions can have access to any and all of our software as long as it's used for educational purposes, not for commercial or internal administration purposes. And Jean-Sébastien, I'd like to turn over to you. Okay, thank you. Merci, Georges. Donc, ça fonctionne? Je m'entends. Écoutez, la première idée n'est pas nécessairement un service émergent du cloud, mais la première idée est quelque chose de très, très, très intéressant pour vos institutions, les membres du RISQ. IBM a décidé de donner, donc c'est le moment cadeau de Noël du colloque, de donner pour l'éducation tous les logiciels et le matériel de cours qu'il fait. Donc ça, c'est à travers le monde, donc c'est pas juste pour le Québec, là, c'est pas quelque chose d'exclusif au RISQ, mais il y a du contenu là, incroyable là-dedans, des images. Donc tous les logiciels d'IBM sont donnés pour l'éducation, donc pas pour favoriser la pédagogie, mais pour enseigner, pas nécessairement ces technologies-là, mais la théorie reliée aux logiciels développés. Okay? En tout cas, si c'est pas clair, vous pouvez toujours me prendre, m'accrocher, je vous donnerai le URL aussi.
Pour ceux qui savent pas, moi, je donne des cours aussi au HEC Montréal en sécurité. Donc, j'étais bien content d'utiliser ça avec mes étudiants pour AppScan, donc le logiciel de Watchfire qui a été acquis par IBM. Donc, je suis maintenant autorisé de l'utiliser, de faire des démonstrations, puis de l'utiliser avec mes étudiants maintenant. Donc, évidemment, c'est sûr, c'est quelque chose là, d'assez intéressant. Donc, en créant mon compte, j'ai été agréablement surpris de voir HEC Montréal dans la liste. Okay? Donc, j'ai au passage croisé vos universités, vos collèges. Donc, je vous invite à aller chercher ça là, pour puis passer la nouvelle dans le fond aussi au service d'enseignement de vos institutions. Je pense que c'est ça l'idée. Alors, la première démonstration, c'est juste de vous montrer que c'est vrai. Ok, c'est vrai. Je vais aller accéder à un logiciel et je vais commencer à le télécharger. Donc, je sais pas si on voit mon écran. Oui. Ok. Oui, OK. Donc, je vois ma souris qui bouge, ça va bien. Donc, dans le fond, il y a un portail. Je vais vous donner le URL. OK, donc on s'authentifie. On peut accéder au logiciel. Donc, on voit tout est regroupé par catégorie, évidemment. Donc, l'idée ici, je vais faire un chemin direct vers un service de Tivoli. Je vais aller chercher le logiciel. Je vais prendre le catalogue de logiciels disponibles. Okay, puis j'ai beaucoup de guts de faire les démonstrations. Okay, donc je suis connecté sur Internet et je ne contrôle pas tous les hubs de communication. Donc j'espère que les 4 démonstrations vont fonctionner. Mais c'est pas nécessairement sous tout mon contrôle. Mais ça va bien. Hein. Je pense que le risque est en arrière de ça parce que c'est quand même plus rapide que de mon bureau chez IBM. C'est plus vite de l'extérieur d'IBM que dans le bureau de Montréal. Okay. OK, donc les catégories, alors évidemment, IBM a catégorisé ses logiciels, donc je vais aller chercher là, la suite de Tivoli. OK, OK, donc c'est déjà sélectionné ici à droite, on m'a joué un tour OK, à mon écran. J'ai déjà choisi sous Tivoli la catégorie Tivoli IT Service Management. C'est incroyable là, la quantité de logiciels qu'il y a. Puis dans le fond, ça amène le point peut-être au risque. Ça serait intéressant un jour, si on a un projet porteur, que IBM fasse partie du KIX, dans le fond. Ça serait vraiment agréable d'aller télécharger toutes les images dans le Québec Exchange, dans le fond. Mais anyway, on verra s'il y a quelque chose d'intéressant pour s'interconnecter, mais je pense que ça commence à être intéressant. Donc, si je regarde qu'est-ce que ça me sort, juste en sortant ces produits-là, j'ai 524 images, fichiers potentiels à télécharger, regroupés dans 30 catégories. Donc, si j'explose les catégories, puis c'est un peu arrangé avec le gars des vues, j'ai fait exprès pour prendre celle-là pour passer la première qui est Cloudburst. C'est pas ce que je vais aller télécharger, je vais aller en chercher une autre, mais Cloudburst, dans le fond, c'est ma prochaine démonstration. Quand on va parler d'un laboratoire virtuel, tout est monté en dessous de ces infrastructures-là, déjà en appliance. Donc, c'est juste les mettre, départir, puis vous avez tout l'environnement que je vais démontrer à ma prochaine démonstration déjà vivante. Donc, évidemment, c'est quand même assez intéressant. Donc, ça, on va y venir à la deuxième démonstration. Donc, si j'en prends un, donc, mettons, Change Management, je vais enseigner la gestion de changement, puis je veux appuyer ça d'outils dans mes cours. Je vais avoir un outil pour démontrer la gestion du changement dans une organisation. Donc, c'est très intéressant, là, potentiellement, d'avoir un logiciel pour faire les démonstrations ou les laboratoires, évidemment. Donc, si je clique un plus là-dessus, évidemment, là, j'ai les 4 images qui correspondent à ce profil-là. Donc, je peux aller chercher le Quick Start Guide, puis je peux aller chercher la version. Il y a la version pour Windows, la version pour Linux. Donc, je coche ici. Je descends, I agree évidemment, sans avoir lu. OK. Et bon, le téléchargement théoriquement commence. OK. Donc, c'est là qu'on va voir si les démonstrations sont fonctionnelles. Oui, je suis peut-être plus chanceux que Nancy. Ouais. Donc, effectivement, c'est hautement plus rapide que dans mon bureau. OK, j'atteins 1200 kilooctets par seconde, puis ça n'arrête pas de grimper. Donc, c'est vraiment impressionnant. OK, bravo au risque. Je ne sais pas comment vous rentrez chez nous directement par le risque, mais c'est plus vite que le bureau de Montréal. Donc, vraiment impressionnant. OK, donc je vais arrêter le téléchargement, mais j'étais en train de ramasser les images. Donc, on voit c'est réel. OK, je peux faire la même chose du côté matériel de cours. OK, si je retourne puis Dieu sait qu'IBM enseigne une quantité infinie de cours. Puis quand j'ai joint IBM, on m'a hautement averti, c'est vrai, là, c'est vraiment pas une blague, de ne pas utiliser le matériel enseigné d'IBM parce qu'ils savaient que j'enseignais à l'université. Et maintenant, je suis content de savoir que je suis autorisé maintenant d'utiliser le matériel. Mais je ne l'étais pas au départ. Okay? Donc, si on regarde Courseware, même truc. Donc, tout est répertorié en catégories. Là, je ne ferai pas le téléchargement parce que ça peut être long pour rien. Mais si je vais dans un répertoire, j'ai téléchargé un Linux, la base, donc divisé en 15 séances. Donc, si j'en ouvre une, j'ai accès au matériel qui est enseigné d'IBM, qui est une introduction sur Linux. OK?
Donc, fin de la première présentation. Oui, je sais que ce n'est pas des services émergents du cloud, mais c'est juste pour vous dire que tous nos outils pour vous créer votre propre cloud, pour faire de l'enseignement, de l'infrastructure, c'est disponible. Okay? Donc, si vous voulez le URL, évidemment, je ne sais pas s'il était dans la présentation, mais vous me connaissez, vous savez comment me rejoindre. Il y a Élie aussi. Puis c'est sans frais. Okay? Merci. Merci, Jean-Sébastien. Alors, OK, it works. It does, OK. So, assuming that you liked the idea of getting software from IBM, or in fact you can have your own from a cloud, doesn't really matter. I suppose it's a frequent occurrence that you would like to give assignment to students which requires computing capabilities, right? And it's not very clear whether you can, when each of the university or each of the department of computing or other department can afford to have the maximum amount of capacity which required for a maximum number of students. So instead, it would be interesting if one could have essentially flexibly create and then give back their capacity as required for their classes. This is the capability which has been implemented at the North Carolina State University as among the project what described earlier in the cloud. So what we would like to show you next demonstration actually is how can you actually provision, not you, sorry, how can you and your student, in collaboration, provision a computing environment for the particular assignment what they had, and then at the end of the day, of course, they created the environment. The teacher or the professor can mark it, and then it disappears, and it goes back into the cloud, if you wish. And so I think that's an interesting notion, and hopefully this is something what you find attractive because in my view, and I do teach frequently, you may be surprised, but I do teach frequently within IBM, and I found out that only when they tried it, actually, they actually feel confident, they actually learn something. Until then, it's just interesting words. So, Jean-Sébastien. Okay, merci. Donc, alors, la deuxième démonstration, le laboratoire virtuel. Donc, j'ai une réunion, je dois quitter. OK, désolé. Donc, le laboratoire virtuel, OK, l'idée ici, puis je dois vous avouer, là, ça, c'est vraiment, moi, je trouve l'idée intéressante, mais vous pouvez l'étirer, là, évidemment, c'est sûr que la même infrastructure peut être utilisée à plusieurs sauces, mais je vous donne une idée vraiment du côté des technopédagogies, quel genre d'outils qui serait intéressant à déployer dans les universités. Donc, au lieu d'avoir un laboratoire physique, oui, on peut toujours avoir un laboratoire physique dans nos institutions pour que les étudiants aillent faire leur laboratoire. Pourquoi pas en avoir un complètement virtuel? Pas d'accéder le laboratoire physique à distance, c'est pas ça que je dis. Émergent d'une infrastructure complètement dynamique et virtualisée. Pourquoi? Faire les laboratoires dans la classe, faire les laboratoires à la maison, faire les laboratoires depuis la cafétéria, faire les laboratoires depuis n'importe où, dans le fond. OK, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Puis, d'un autre côté, le professeur, quand il fait ses démonstrations en classe, pourquoi pas avoir un environnement virtualisé disponible depuis sa station de travail quand il fait ses démonstrations? On peut l'approvisionner pour 2 jours, demander un système à vos départements IT. Donc, êtes-vous capable de gérer la demande d'un professeur pour un système juste pendant 2 jours, de le provisionner, de le déprovisionner juste pour 2 jours? Si on le fait de façon automatique, ça peut être intéressant. Donc, c'est vraiment ça l'objectif de la démonstration, mais ce genre de système-là peut être utilisé pour faire des tests du développement en IT aussi. Okay? Bon, alors l'idée, on a le portail ici, donc on le voit à l'écran. Donc, évidemment, là, c'est un portail dans un environnement public. Alors, encore une fois, là, je suis un peu nerveux parce qu'évidemment, on veut que ça fonctionne. OK, mot de passe. OK, donc là, je me log sur un portail public. On a vu que j'ai quand même une bonne connectivité Internet, fait que ça devrait être intéressant. Mais ce portail-là pourrait émerger d'une des universités pour les autres universités, pour votre université, donc à l'intérieur de vos centres de données, pour être répliqué sur plusieurs centres de données. Donc, toutes ces combinaisons-là sont possibles. Mais là, on y va vraiment du public. Okay? Donc, comme on disait, un peu à la Amazon, dans le fond. Okay? Donc, j'ai mon portail. Donc, on assume un cas étudiant. Donc, je suis une équipe, je représente une équipe, j'ai un laboratoire à faire. Donc, mon professeur m'a donné des instructions, j'ai un PDF à suivre, instructions étape par étape. Donc, je m'authentifie dans le portail.
je vais me faire une demande de système. C'est une demande de système Rational Application Development pour WebSphere. Donc, je fais du développement Java. Et mon but, c'est de faire un simple Hello World. Okay? Donc, c'est vraiment ce que je vais faire. Je vais aller le visualiser depuis l'Internet pour voir si j'ai bien publié mon Hello World. Okay? Donc, j'ai pré-provisionné un système, évidemment, pour les fins de démonstration, donc qui est ici, mais je vais en ajouter un. Donc, dans les instructions, ce serait d'ajouter une instance. Évidemment, le portail est en anglais parce que c'est du domaine public en ce moment. Ici, j'ai la liste de toutes mes images, donc des images pré-provisionnées par l'université. Il pourrait en avoir juste une, il pourrait en avoir plusieurs. Ça dépend vraiment qu'est-ce que vous montez comme image VMware que vous pouvez provisionner dans les systèmes. Donc, moi, je choisis un Rational Application Developer. Next, évidemment, je mets un nom, donc équipe 02, parce que j'ai déjà fait 01. Medium, donc c'est juste une définition en termes de nombre de CPU réservé, nombre de RAM. On l'a juste provisionné en thème. Okay, donc, tout ça serait ajustable. Donc, j'ai un License and Agreement ici. J'ai fait I agree. Je fais ma demande. Okay, donc là, ma demande d'autorisation, en fait, ma demande est en création en ce moment. Okay, donc, il va y avoir un processus d'autorisation, un processus de provisioning, puis après ça, le système va être actif. Okay? Donc là, successful, à date, ça va bien. Donc, ma demande est faite. Donc, on voit que je suis en mode requesting ici. Okay? Donc là, il pourrait y avoir un flow d'autorisation. Le professeur reçoit un invite. Ça dit, est-ce que tu acceptes que l'étudiant crée cette image? Donc, il peut y avoir un flow de... donc, on voit que le professeur m'a déjà accepté. Donc, je suis en mode provisioning. Provisioning, on est en train de copier l'image d'un SAN en quelque part. On est en train de la mettre dans le système, de la démarrer. Donc, elle est en cours de démarrage en ce moment. Alors, moi, mon but, je vais aller me connecter comme ça prend 5 à 10 minutes à peu près là, à provisionner. Je vais aller me connecter sur l'autre que j'ai fait hier, en fait, il y a 2 jours. Pour vous montrer un peu l'accès. Donc, j'ai un accès SSH pour lequel je vais pousser un Xterm en poussant une session GNOME, une session desktop GNOME, okay? Donc un environnement graphique pour lequel Rational Application Developer est déjà installé. Okay? Donc là, je suis en train de me connecter sur une machine qui a été provisionnée il y a 2 jours et qui est prévue pour être décommissionnée là, dans 5 jours. Dans 5 jours, elle va disparaître automatiquement. Okay? Okay, donc là, j'ai mon desktop qui apparaît. Donc là, j'ai mon GNOME ici, qui est une session depuis un environnement virtualisé en cloud. Okay, donc, je vais partir mon Rational Application Developer, WebSphere. Okay, donc, je me fais un Hello World. Je le compile, je le prépare. Donc, c'est déjà tout fait. Il roule en ce moment. Okay, donc, si je reviens dans le portail pour aller voir un peu les informations sur cette image-là, on voit que c'est 129.33.196.221. Donc, il y a une adresse IP, évidemment émergent de l'environnement d'IBM. Je vais aller me connecter dessus pour voir si mon Hello World qui a été publié au port 9080 fonctionne. Okay? Donc, vous voyez ici l'adresse IP. Le Hello World a été mis dans cette série de répertoires-là. Donc, je vais faire un refresh juste pour montrer que ce n'est pas fourni. Puis, je vais aller me promener un peu dans le Hello World. Donc, je suis Jean-Sébastien de la planète. C'est un Uranus, j'aime bien. Okay. Donc, Hello.js, it's an honor to meet someone from the planet Uranus. Okay, donc, le Hello World fonctionne. Donc, je viens vraiment de faire mon premier laboratoire. Okay, donc, je vais avoir mes points, je compose mon rapport. Donc, je suis satisfait. Alors, vous savez qu'est-ce que je fais après. Donc, je reviens ici. Je diminue mon truc. Je peux fermer ma session. Le système va être complètement détruit dans pas longtemps. Je reviens dans mon environnement. OK. Je vais le déprovisionner tantôt. Je veux vraiment vous montrer que le système va être actif tantôt. Donc, je reviendrai à ma dernière démonstration. Je reviendrai ici et je vais la décommissionner, cette session-là. Vous allez voir, ça se fait instantanément. Alors là, le système se libère toutes les ressources CPU, RAM, espace disque, comme instantanément. Okay? Donc, c'est vraiment ça le concept de cloud dynamique, provisionné, virtualisé. Donc, là, je vous le montre dans le contexte d'un laboratoire virtuel, mais vous pouvez l'utiliser. Nous, on appelle ça un environnement de développement et test. C'est vraiment ça, en ce moment, qu'on offre comme service. Là. Okay. George? Merci. Ouais. So I find it quite interesting, and especially I know how long it takes. Normally, not in cloud, but before that, how long it takes to get such an environment. But you mentioned an important point, which is after a while it disappears. And so what happens if the poor student forgot to save their environment and so on? And which is, of course, I think it could be a fairly
common occurrence. So the next demonstration is merely just to serve, I believe, a pretty common requirement for a student to be able to back up what they created, whether it is a term paper or whether it is actually a whole computing environment which represents the solution to the actual problem. And cloud actually can be very effectively used. In fact, there are commercial backup services actually available on the cloud as we speak right now. But specifically within a university, cloud backup, student backup services can be offered for the student to store whatever document or whatever environment they would like to store or protect. So I would like you to show this, please. Merci. OK. Allô? OK, donc les backups as a service. Donc, on vous avait, à RISQ 2008, vous vous rappelez, donc on avait sondé serveur virtuel à la demande. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait comme démonstration tantôt. Là, c'est backup à la demande. Même principe, je vous donne un exemple, un contexte. Puis je peux pas croire qu'en 2009, on l'a encore, mais oui, je l'ai encore. Puis je suis persuadé que dans vos institutions, vous avez encore. Je ne peux pas remettre le devoir parce que mon ordinateur a craché hier soir. OK, je veux dire, je l'ai au moins 1 à 2 fois par année. Okay? Donc, c'est probablement... Est-ce que c'est vrai? Je veux dire, assumons que c'est vrai. Donc, assumons que la clé USB pour laquelle ils prennent leur backup ou leur iPod, ça ne fonctionne pas. Donc, ce que ça leur prend probablement, c'est quelque chose d'automatique. Voire même les employés dans vos organisations, c'est un peu le même principe souvent. Est-ce qu'on est vigilant à faire nos backups? On va le faire pendant un certain temps, mais à un moment donné, peut-être on perd un peu l'aspect rigueur, là, de le prendre à toutes les semaines. Donc, ce serait intéressant de le faire automatiquement et de le faire, disons, à distance aussi. Parce que tenir le backup localement sur le PC, si on perd le PC, c'est pas nécessairement très gagnant. Okay? Donc, pourquoi pas de l'envoyer dans l'université ou dans une autre université ou, je veux dire, à la limite, donc à distance. Alors, c'est ça le but de la deuxième démonstration. C'est un service qui existe, puis c'est un service qui est offert ici au Canada, donc il est francisé. Okay? L'interface est déjà en français. Évidemment, c'est sûr qu'elle serait adaptable. IBM ne vend pas ça directement. Là, on a le logo IBM, c'est juste pour faire nos démonstrations. Mais quand on s'entend avec une institution, tout ça, tout l'environnement graphique est remis à votre sauce là-dessus. Donc, je vais me connecter sur le portail. Dans le fond, c'est un simple icône qui vient dans le system tray, qui va vivre tout le temps sur mon ordinateur. Donc, comme un agent de backup, dans le fond. Pour lequel je peux me connecter pour aller gérer mes backups. Okay? Donc, l'environnement est super simple. Dans le fond, c'est pas vraiment excitant comme truc, mais c'est un service qui émerge du cloud. Donc, on va le démontrer. Donc, dans les options, je vais vous montrer, je veux dire, moi, dans mon cas, je l'ai profilé pour les 30 dernières sauvegardes, dans les 30 derniers jours. Je l'ai mis, tente de prendre un backup entre 9h et 1h. Okay? Donc, entre 9h et 1h, si je suis connecté, il détecte une connexion, il va pousser mon répertoire. Donc, je simule que je suis un étudiant. Donc, je vais aller prendre en backup mon répertoire de poly, donc une université que j'ai fréquentée et que j'aime bien. Donc, j'ai vu Richard tantôt. Donc, je mets mon répertoire ici. Donc, un des cours que je veux prendre en backup, par exemple. Donc, je vais faire appliquer là-dessus. Et là, je suis garanti que j'ai, dans les 30 derniers jours, si j'ai eu connectivité, un backup de ce répertoire-là, donc qui vieillit dans le temps. OK? Je vais faire un backup parce que j'ai travaillé énormément aujourd'hui. J'ai fait un laboratoire, j'ai peut-être 10 heures d'ouvrage. Je me sentirais plus sécure de faire une sauvegarde maintenant. Donc, en réel, le Vault est à Toronto en ce moment. Okay? Donc, parce que je le sais, là, mais je veux dire, ultimement, tout ça pourrait être déployé directement dans votre université en service privé. Donc, retour à la page d'accueil. Donc, ma prise de sauvegarde est faite. Récupérer mes données maintenant, comment ça fonctionne? C'est vraiment simple. On a le calendrier. À toutes les fois qu'il y a un backup qui est pris en succès, la journée devient en bleu. Okay? Et je peux sélectionner le fichier ou les fichiers que je veux restaurer. Okay? Donc, dans ce cas-là, moi, dans mon cas, je voudrais restaurer le répertoire, par exemple, de mon cours. Je fais une récupération. On s'en va le chercher dans le Vault. Okay? On ramasse le truc. Je retourne à la page d'accueil, puis je vais vous montrer dans mon disque dur. En installant le logiciel, on a un répertoire MyRestore qui s'installe. Okay? Puis on a donc MyRestore. Je devrais m'attendre à avoir un en date d'aujourd'hui à 14h41. J'ai eu une restauration. Si je rentre dedans, j'ai mes fichiers donc, de mon cours. Évidemment, c'est pas réel. C'est juste un fichier que j'ai déposé ici, mais le backup, c'est réellement fait ici. Okay? Donc, je suis allé chercher la version du 20 novembre ici avec le logiciel. Donc, très, très simple à utiliser. Je pense que c'est un autre exemple de service en cloud. George? Thank you.
Thanks very much. So no, for something different, we try to propose to you that it is possible to introduce some additional sort of pizzazz, some interest into in education in a forum which is very familiar to the students. Like students are collaborating big time. I know with Twitter and Facebook and MySpace and they know what collaboration is. And at the same time, collaborative problem solving actually is a very much of a live and very well utilized capability within the enterprises within the commercial world. And as such, it is probably important for them to understand how to actually use collaboration for commercial or other problem-solving purposes. And so what we would like to show you is an existing IBM public cloud which has been created purposefully for collaboration on this. It's one of those workload-specific clouds. And Jean-Sébastien, please. OK. Merci. Donc, la dernière démonstration, donc environnement collaboration. Puis je vous cache pas que c'est pas une grande innovation de proposer de la collaboration dans les universités parce que les étudiants le font depuis des années avec MSN, Skype, peu importe, ICQ dans le temps. OK. Mais l'idée, là, c'est d'intégrer ça dans vos institutions. Je pense qu'on n'est pas, je veux dire, en tout cas, j'ai pas vu encore une institution, puis corrigez-moi, là, qui décide de collaborer avec ses étudiants en tant qu'institution, en tant que professeur, en tant que chargé de cours. Puis c'est ce côté-là que je pense qui serait vraiment intéressant. Puis je vais te donner un exemple que je trouve intéressant puis que j'utiliserais. J'enseigne 3 sessions par année. Donc, je veux dire, il y a 2 mois de congé par année. Sur 10 mois, je suis au moins 2 à 3 semaines en conférence à l'extérieur. Donc, je dois m'absenter, je dois manquer, je dois annuler 1 à 2 cours par année. Et je trouve ça très désagréable d'avoir à faire ça. Et ça serait très intéressant d'avoir une technologie qui me permettrait d'enseigner à distance dans un cas comme ça. Puis je pense que c'est possible. Ça fait longtemps que ça existe, ces technologies-là. Puis je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant, donc un service de collaboration émergent, soit du cloud ou d'une université, donc pour favoriser la collaboration entre, un autre exemple possible entre le service de support des technologies de l'information et les étudiants, entre le bureau du registraire et les étudiants, un peu comme Vidéotron fait. Hein, quand on a un problème technique à Vidéotron, on peut partir une messagerie instantanée directement avec le service de support. Tu sais, c'est intéressant. Donc, au lieu du téléphone, donc c'est pas un remplacement du téléphone, c'est juste une technologie de plus de collaboration donc possible. Alors la démonstration dans le fond, c'est tout simplement juste pour montrer ici à mon écran. Donc on voit, j'ai 2 environnements de same time, deux environnements de messagerie instantanée et de présence, un dans le cloud. Donc je vais aller voir mon voisin. Alors vous vous demandez pourquoi Rock est là. Donc dans le fond c'est dans la dernière collaboration, on va collaborer ensemble. Donc alors je vais l'utiliser. Donc, on voit que Rock est présent ici, donc il est en mode présent. Donc, évidemment, vous connaissez tous cette technologie-là, donc je ne passerai pas énormément de temps à l'expliquer. Oups! Donc, j'ai moi-même de la misère à l'utiliser. Donc, Rock Upload qui est là. Alors, je peux cliquer dessus. Évidemment, c'est sûr que là, c'est plus ou moins intéressant comme démonstration. J'aurais préféré l'arrimer à votre portail d'université, puis on est au bureau du registraire, je clique dessus, puis ça me part une messagerie instantanée avec le bureau du registraire. Tu sais, quelque chose comme ça serait beaucoup plus convivial. Mais dans le fond, juste pour vous montrer qu'on peut collaborer. Donc là, à son écran, je vois le reflet là, de mon pop-up arriver à son écran. Puis évidemment, je vois Rock Upload et Typing, salut JS. Donc évidemment, c'est un environnement de collaboration qui existe IBM. Peu importe la technologie qu'on utilise, il y en a certains qui vont utiliser Skype dans leur organisation avec des ponts Skype. C'est correct, tu sais, dans le fond, c'est pas tant un aspect d'outil, c'est plus le principe de s'arrimer avec vos organisations. Puis pour l'exemple du cours à distance, ok, juste un portail, puis vous avez déjà participé à des webcasts, donc c'est un peu le même principe. Je vais me joindre dans un portail de collaboration. Ok, donc ici, moi, je suis membre de Lotus Live. Donc, je vais me joindre dans Lotus Live pour vous montrer un peu l'environnement de collaboration, puis je vais donner un cours à distance. Je vais simuler que je vais donner un cours à distance. Donc, OK. Donc, on voit mon environnement. Donc, je peux céduler une réunion, je peux partager des fichiers, partir des discussions. C'est vraiment un environnement de collaboration ici, mais pour lequel je vais aller faire une démonstration directe. Je vais organiser une réunion et Rock va joindre. Okay. C'est juste pour vous montrer un peu l'environnement
de collaboration que je peux avoir là, de façon instantanée avec mes étudiants. Donc, je pourrais ajouter, donc parcourir les contacts. J'aurais par exemple, je pourrais avoir mon groupe classe. Okay? Donc, je cliquerais sur mon groupe classe, je ferais ajouter. Je pourrais envoyer une invitation. Okay? Là, je ne vais pas y envoyer parce qu'on n'est pas connecté au bureau, mais je vais lui donner le numéro de réunion que je viens de créer, qui est essentiellement celui qu'on avait, donc 808-979. Donc, je l'ai dit dans le micro, mais c'est un peu abstrait, là. Donc, je pourrais démarrer la vidéo. Évidemment, c'est sûr que cet environnement-là n'aura pas d'audio. Donc, pour l'audio, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser toujours un pont téléphonique. Donc, un arrimage à un pont téléphonique. Là, on ne le fera pas parce qu'on n'a pas de téléphone ici à côté. Donc, ce qui nous assure d'avoir au moins un aspect synchrone avec la voix. Moi, je serais à l'aise à donner un cours à distance. C'est sûr, un peu allégé dans un mode voix en utilisant le réseau téléphonique public. C'est sûr que si on est convergé et on a un logiciel de téléphonie logicielle, ça peut être intéressant. C'est sûr qu'on veut avoir un peu de qualité de service. Ici, au niveau du vidéo, si on perd un peu, si on est intra-risque, je suis persuadé qu'on ne perdra pas grand paquet. Okay? Mais évidemment, dans un contexte où je suis à l'extérieur du pays, potentiellement, je peux perdre un peu de communication. Donc, Rock vient de joindre. Donc, ça, c'est vraiment ma classe, dans le fond. Donc, je peux avoir des mains levées. J'ai un environnement de chat disponible directement ici pour le cours. Donc, je peux envoyer le message à tout. Donc, Rock le reçoit à son écran. Puis là, vous devez me croire, dans le fond. Et l'idée, c'est tout simplement de partager mon écran, tout comme je fais quand un chargé de cours donne un cours. Donc, démarrer le partage. Je projette mon écran. Donc là, je vais projeter mon écran dans leur environnement de collaboration. OK? Donc, il faut attendre un peu. OK, donc là, ici, si je prends une présentation, tiens, disons, c'est la présentation qu'on a, dans le fond. Si je la démarre, comme si je démarrais un cours, j'ai mon environnement de collaboration qui est ici disponible en haut. Donc, on voit, je pourrais arrêter le partage, souligner, faire des trucs comme ça. Donc, évidemment, c'est sûr, là, dans ce contexte-ci, je vais arrêter le partage. Mais c'est juste vous montrer un peu l'environnement. C'est très simple. Vous êtes familier, vous avez déjà participé dans des webcasts, donc c'est un peu le même principe. Donc, tout ça existe émergent du cloud public, mais tout ça peut émerger aussi d'un cloud privé, dans le fond. Voilà. Bon, merci. So these were the four ideas, and I'm sure that, you will have many more. Maybe you already have. You will have many more. So the last point that we would like to make is to show that, in fact, we are not only here and talk and sort of present, but we're also ready to work with you. And there are several ways we believe we can help RISQ. Global Technology Services has a number of available services. To either define the strategy and a roadmap, how to build a private cloud for yourself, or in fact evaluate your current infrastructure and see in what way you are developed from a technology maturity as well as organizational maturity point of view to use a cloud. Beyond that, if you wish, IBM professionals can be taken advantage of to pilot and as well as deploy the built cloud to your own specifications. And finally, we can help you to roll out the cloud across your organization. And or in fact, as I mentioned before, if that's required, we can actually build on our location and make it available to you as if it were your own, but run and managed by IBM. And this is really this is really where we believe we could get into additional very mutually advantageous collaboration with us. So in a nutshell, the cloud is here. It is not just a hype. In fact, if you know the Gartner hype curve is probably coming out from a trough and is becoming quite useful and well accepted. And I believe it is something here to stay. Because there are very good reason for it to stay. We can already provide guidance based upon our experience and experience literally expanding at least in a geometric progression, if not necessarily exponentially. The number of engagement and the number of examples what we have where we found that the workload either applicable, not applicable for cloud. So as such, our knowledge can be used as a base for you to identify what you believe could be port to cloud. And finally, we earnestly believe that the cloud computing should be an interesting opportunity for the interinstitutional collaboration.
and especially when multiple organizations come together rather than just a single institute. And as such, we hope you will take advantage of this technology. You will go forward, and I very much hope and I offer our help to actually work with us and to help you to achieve this goal. And I would like to thank you for your attention. I would like, George, if you permit me, just a couple of Sure, words. please. You want it? No. J'aimerais d'abord vous remercier pour avoir participé à la présentation de M. Galambos, mais aussi relever 2 points. Le risque est de vous et pour vous et offre des services à la communauté académique à la grandeur des demandes qui lui sont présentées. Tous ces sujets, que ce soit l'informatique en nuage ou que ce soit d'autres domaines, que ce soit des sujets de stockage on demand ou autres, sont dépendants des requêtes des différentes institutions auprès du risque. Donc, ce que je sollicite ici, c'est s'il y a intérêt auprès de certains des constituantes ou des membres du risque à avoir des services de ce genre, au lieu de prendre des initiatives individuelles qui sont très difficiles à mener à bon port dans le contexte actuel ou des finances ou des ressources ou des disponibilités de fonds. Il serait intéressant peut-être de vous mettre d'accord ensemble entre partenaires et de demander au risque de prendre des initiatives collaboratives de ce genre où cette intégration peut se faire dans un contexte où elle est viable, dans un contexte où les ressources et les services et l'infrastructure réseautique est disponible. Donc, mon invitation aujourd'hui est de vous dire, mesdames, messieurs, demandez au risque, mettez-vous ensemble, demandez-lui de vous offrir les services ajoutés que vous aimeriez voir en deçà de ce qui est offert à ce jour. Nous sommes là en tant que partenaires du risque avec nos collaborateurs de Cisco pour faire arriver ces choses et nous serons très heureux de répondre à vos attentes et de laisser discuter avec vous en détail avec des ressources francophones. Effectivement, j'aimerais corriger une omission tout à l'heure. J'ai omis de présenter M. Roch Plourde, qui est un de nos architectes seniors à IBM, qui est spécialiste de l'informatique en nuage, entre autres, et des infrastructures informatiques et réseautiques. Et on se fera un plaisir tous de participer et d'aider à bâtir des concepts de ce genre. Merci beaucoup, M. Vanier. Merci beaucoup, Daniel. Et je vous remercie pour le temps que vous avez.